The first impression or even the continuous impression that you give makes a lot of difference. So keeping that in mind also, I think this will be a great project for us. My name is JP Agarwal. I'm director of Austin Private Limited. I'm Vishesh Agarwal. I'm also a director at Austin Private Limited. We are a writing instrument company. Basically, we are staying in Kolkata, most of us, and we have a factory which is little far in the same direction of PS Logistic Park. This logistic park is helping us because we are shifting our office there. So this is just hardly 20 minutes away from our factory. Moreover, हम समझते हैं कि इस लॉजिस्टिक पार्क के कारण हमारे जो दुर्गा पूजा के टाइम में पर्टिकुलरली इन बंगाल एक ट्रैफिक का कैओस हो जाता है, हम लोग 15-20 दिन माल डिस्पैच ही नहीं कर पाते हैं. आई थिंक दिस लॉजिस्टिक पार्क विल हेल्प अस 365 days 24 hours वी कैन डिस्पैच आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर. क्या ये कलकत्ता के बहुत नज़दीक है, सो मोस्ट ऑफ आवर वर्कफोर्स आइदर इन कोलकाता और इन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट. मोरओवर सांतरागाछी जो स्टेशन है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वहाँ से ये हार्डली कुछ 5-7 मिनट 10 मिनट का रन है. Being on Kona Expressway, even the labor they can take buses, तो उनके लिए काफ़ी easy हो जाएगा to commute. Ideally we want to go to our factory and office both on a daily basis, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं. So this will enable us to do both of them. और उसके साथ साथ जैसे कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, कैफेटेरिया है, उनकी पार्किंग फैसिलिटीज़ है, इनकेस कोई मेडिकल इशू है उसका टेक केयर है. Visitors is one part, but like your backend and your own team is even more important because if they are not happy, then आप कैसे sustain करोगे? So from that point of view, having dormitories and creche, there is a resting area for the drivers as well. So I think the overall feel factor for everyone as we are also growing, उन्हें भी लगता है कि हम उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. 20 फीट हो 40 हो ट्रक हो, इट डजेंट मैटर एनीथिंग. इट इज़ क्योंकि लोडिंग बे इतना अच्छा है. थर्ड फ्लोर का रीज़न ये है कि हमारा जो यहाँ से हम डिस्पैच का मेनली काम करेंगे बिकॉज हमारे मटेरियल आएंगे और वहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे. For us there is a lot of future proofing. So if it comes to the point where we want to even start manufacturing in this facility, that option is there for us. One of the bottlenecks many companies face in exporting is being compliant with lot of requirements which the international buyers require. PS Logistics Park covers all those requirements that one will have. And another thing is that PS Logistics Park is a grade A government approved industrial park. So what that does is it enables us to take advantage of any future government policies or schemes that come up, and anything that opens up we can take advantage of that and get those benefits. And I was wowed by the landscaping and the scale of the project and how well it has been made. I feel like something like this has not really been seen in Kolkata.